In this video, we are going to learn about the new chapter, Principles of Inheritance and Variation. Introduction part, first it talks about what is heredity. What is heredity? Heredity is transmission of character from one generation to another generation. So we know, whether we know about this genetics, humans have an idea of genetics long before 8000 BC to, in NCERT it is given 8000 to 1000 BC. We had an idea about variations in the population. What is variation in population? Yes, variations in populations. See, when the couple give birth to the offsprings will not look exactly like their parents. Even after அவங்க receive பண்ற 46 chromosomes may completely from their parents. அவங்க parents கிட்ட இருக்கிற information தான் அவங்க வாங்குறாங்க, but still they are not looking exactly like their parents. So there is some reason which is not known till the recent discoveries has come. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது என்ன reason அப்படினு தெரியல, but we are aware of this variations, and this variations are transferring from one generation to another generation. Okay, so around 8000 to 1000 BC roughly, if we say, now we are at AD, right? Yes, we can make it as 0, and before 0 we can call this as BC, before Christ, and after this is AD. So now today, what is today's date? 7. So somewhere here I can mark today's date 7, yes, 7 to 2024. So meaning from 0 to 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD, like that we are in 2024 AD. Okay, at present one later நம்ம இப்போ இருக்கிறது கூட ஃபியூச்சர்ல ஹிஸ்டரி ஆயிடும். அப்படிதானே 2024ல இதெல்லாம் படிச்சிருக்காங்க, 2024ல இதெல்லாம் பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி 2024ல இருந்துட்டு we are looking back the history that 8000 to 1000 BCஸ்லயே ஹியூமன்ஸ்க்கு ஜீன்ஸை பற்றின ஐடியா இருந்திருக்கு, ஜீன்ஸ் பற்றியில் வேரியேஷன்ஸ் பற்றின ஐடியா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 8000னா எப்படி போகணும்? 0லேருந்து you have to come reverse. So here if it is 1000, so next 1200, like that you have to go somewhere around, you will get what? 8000. Okay, 8000 BC. So from 8000 to 1000 BC they had an idea about variations until a legendary experiment by Gregor John Mendel. So we are going to learn the scientist name Gregor Johann Mendel. Okay. First of all, this scientist, he made his discoveries in the mid of the 19th century. In the mid of 19th century, which is called 19th century, 1800 to 1900. That is called 19th century. 19th century. Okay. He was born July 22nd and 1822. Okay, in the country called Austria. Okay, he born in Austria, Gregor Johann Mendel, and basically he's a physics teacher. He's a physics teacher and he's good at maths. Okay, so the invention made by Gregor John Mendel is considered to be one of the elegant experiment, and it's like in the even till present எவ்வளவோ சயின்டிஸ்ட் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க, பட் இவருடைய ரிசர்ச் அண்ட் இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இட் ரேங்க்ஸ் ஒன் அமோங் தி டாப் பிளேஸ் இன் த ஆல்மோஸ்ட் அவுட் ஆஃப் ஆல் டிஸ்கவரிஸ் மேட் இன் பயாலஜி. ஓகே, பயாலஜியில் இது வரைக்கும் அவங்க கண்டுபிடிச்சதுலேயே ஜோஹன் மெண்டலோட டிஸ்கவரிஸ் வந்து தே பிளே அ வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வென் ஹி வாஸ் அலைவ், அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது அவருடைய இன்வென்ஷன்ஸை யாருமே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல, அண்ட் there is no one appreciated his the discoveries. Okay, so the year around 1856 to 1863, around 7 years he spent on the research about the garden sweet pea. Okay, he took a plant, garden sweet pea. I wrote sweat, right? Sweet, garden sweet pea. What is the binomial name of sweet pea? Pisum sativum. Pisum sativum. ஸோ மெண்டல் வந்து ஒரு மோன்ஸ்ட்ரியில் இருக்கிறாரு. அவருடைய கிராஜுவேஷனை வந்து 1840 முடிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா he was like working in one monastery, and
அவருடைய பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் ஹீஸ் குட் இன் மேக்ஸ். ஸோ நோ ஒன் ரெக்கக்னைஸ் தட். அவர் பயாலஜியில் சில கான்செப்ட் சொல்லும்போது மக்கள் வந்து அது அவருடைய கான்டெம்பரரிஸ் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க ரெடியாக இல்லை. பிகாஸ் வி ஆல் நோ தட் இப்போ வந்து வேற ஒரு டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு இப்போது ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் வந்து கெமிஸ்ட்ரி சொன்னாலோ இல்லை கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் வந்து பயாலஜி சொன்னாலோ யூ வில் லுக் லைக் சம் ஆக்வர்ட். லைக் அதே மாதிரி தான் அவங்களும் வந்து லைக் ஹவு கேன் யூ டெல் அபவுட் பயாலஜி அண்ட் வாட் எவர் மெண்டல் செட் that those words he used, right? For genes he used the word called factors. He called genes as factors. Basically this factor word is seen in maths, yes or no? Factor. So Mendel called genes as a factors and but ஆனால் அவரை பற்றி இன்றைக்கே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா he made all exact calculation by using statistics. ஓகே, எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலாக வந்து கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தார் கிரிகார் ஜான் மெண்டல். அண்ட் ஏன் அவர் இந்த பிளான்ட்டை சூஸ் பண்ணார் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளான்ட்டோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அண்ட் அந்த ஃப்ளார்ஸோட சைஸ் வந்து flowers are sufficient large. Flowers are sufficient large for emasculation. What is emasculation? Removal of anthers. Why he want to do that? Because Gregor John Mendel is performing artificial hybridization in this plant. What he is performing? Artificial hybridization. He is performing artificial hybridization. For that he chose this pea plant. We are talking about the advantages or significance of the pea plant. So first significance enna and the flowers oda size vande it's sufficiently large to remove the anther from the flowers. Second enna appadina adanodiya pollination. It performs both self pollination and cross pollination. Okay, both the pollinations are available. And the third reason வந்து large number of offsprings. It produced large number of offsprings. So Mendel வந்து அந்த கார்டனில் இருக்கிற ஸ்வீட் பீ பிளான்ட்டை பார்க்குறாரு. அதில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த வேரியேஷன்ஸில் அவர் செலக்ட் பண்ணது 14 வெரைட்டிஸ் அவர் எடுத்துக்கிறார். How many varieties he selected? 14 varieties. எவ்வளவு genes அப்படின்னா 7 genes responsible for 14 varieties. Okay, 7 pair of contrasting characters he took. So he took okay, he took how many characters? He took 14 characters. He took how many characters? 14 characters or 14 variations which are existed in 7 pairs. Existed in 7 pairs. This number is very very important. Okay, sweet pea la garden pea la அவர் எடுத்துக்கிற number of characters பார்த்தீங்கன்னா 14 characters. அது வந்து ஒரு ஜீன் 2 கேரக்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ அதனால 7 pair of characters. ஓகே, பட் ஜெனட்டிக்ஸில் வந்து நம்ம கேரக்டர்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்? ஜெனட்டிக்ஸில் கேரக்டர்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ட்ரெய்ட்ஸ். என்னன்னு சொல்லுவோம்? ட்ரெய்ட். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் ட்ரெய்ட்ஸ்? கேரக்டர்ஸ். ஓகே, ட்ரெய்ட் அப்படின்னா என்ன? கேரக்டர். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ட்ரெய்ட்ஸ் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா how many traits? 14 traits. Number of characters Mendel chose for the experimenters? 14 traits. Okay, what are the characters? We'll see. So here is the first character. I'll write here character. Next is the condition dominant or recessive. Okay. But it will come very small, right? Okay. Okay, first is the height of the stem.
First is, what is the first character? Height of the stem. Height of the stem, if it is tall, the tall character is considered to be dominant. Tall is considered to be dominant. What about recessive? Dwarf. This is called what? Dwarf. So first character is height of the stem. First character is height of the stem. Second one is the position of flower. Flower position. Flower position. So when he was like accounting the flower position, there are two positions. One is axial. Yes, one is axial. Axial na enna? Axial means at the angles, not at the tip. Axial means what? At the angles. Okay, axial means at the angles. Tip means terminal. Okay, so these are the two characters. Axial means at angle, terminal means at the end of the plant. Okay, so there are two characters. One is axial, another one is terminal. Axial and terminal. Flower position. Next is flower color. The third character is flower, yes, color. One is, yes, violet, white. Violet and white. Third one is, fourth one is, yes, shape of the pod. Pod shape. Yes, one is full. One is full. Full means like this. Another one is constricted. This is constricted. Number 5 is pot color. Number 5 is what? Pot color. Is pot color is green, yellow. Next one is seed shape. Seed shape is what? Is round, is wrinkled. You have to memorize this, okay? It's not simply reading and saying here. You have to memorize all the characters, which is dominant, which is recessive. Next is a seed color. Have you all memorized? Yellow, green. Okay, these are the 14 different characters, 7 pair of contrasting traits chosen by Mendel for his experiment. Okay, so 7 characters, clear, which is dominant, which is recessive. Okay, how do we represent this in paper? We have to represent, suppose if we take the first character tall dwarf, we have to take the dominant traits first letter, first alphabet we have to take. Tall abdina capital T, it is represented by capital T and this should be represented by small t. Okay, capital T, small t. Adhe mari idu eduthukona axial, yes, small a. Okay, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், என்ன மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது, கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ இப்படி போடக்கூடாது, சரியா? இது மாதிரிலாம் பண்ணியிருந்தாங்க எக்ஸாம் பேப்பரில், அதனால தான் சொல்கிறேன், இது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. கேபிட்டல் வி, ஸ்மால் வி, கேபிட்டல் எஃப், ஸ்மால் எஃப். நெக்ஸ்ட்டு any letters are repeating? Is this one inflated? Full as inflated, No, full also we can take, no problem. Okay, so these are the 7 characters. Okay.